ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. My name is Jasdeep Kaur. I am a career counselor, well-being coach and a public speaker. Today's morning Hukamnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Bhagat Kabir ji. Raag Sorat Ang 656 of Shri Guru Granth Sahib ji. पढ़दे हाँ समझदे हाँ फिर जिंदगी विच अमल करदे हाँ. संतो मन पवन सुख बनिया. O saints, my wandering windy mind has now attained peace and become poised. Kich jog prapat ganya rahau. Now wavering mind has become worthy of begetting God's divine union. Guru dikhlai mori, Guru preceptor has shown to me that latent whole entrance in the mind. Jit mirak padat hai chori, through which many a hideous deer of vicious indulges stealthily enter. Moond liye darwaje from the time I closed off the stealthy doors of hideous mind hold to prevent vices. Baji ale anhad baje, my mind has become musically replete with naams and struck celestial melody. Now let's relate this with our day-to-day life so that we can implement it today. ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਐਨਗ੍ਰੋਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ that thought is just a thought. What is negative or positive about it? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ thought is just a thought, thought ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ. Because thought is power nahi hai, that power is within you. So then you will understand the power that is within you. Otherwise thoughts ta ki hai, thought is just a state of mental diarrhea pouring all the time. Negative thought, positive thought, only thing is to become consciously aware. Every minute being conscious, every second being conscious. That is the power within you. You must be able to throw the thought or you must be able to roll it back. That is the power. The power is when we learn to handle the thought and emotion. For example, we are alone and we are miserable. So we are already the bad company. ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. We are already in the bad company of a person who is alone and miserable. So we need to understand that this is a life process. जब ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, that means that we are just engrossed in our thoughts. And when we think that yes, I'm stupid, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, I need to be aware. Then you will try to get aware of the surroundings. You will try to know the things. You will seek the support of the Guru. You will seek the support of the Shabad. So today's Hukamnama is all about getting aware to get rid of vices, getting aware to understand yourself, consciously getting present to your thought, and seeking the support of the Guru, understanding the Shabad. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ prayers ਦੀ ਬੜੀ importance ਹੈ. When you pray the Almighty, you try to attain that power within you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ thoughts ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ manage ਕਰ ਸਕੋ and you are capable of handling your thought and emotion. That power is within you. तो ਅੱਜ इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं. जिन्ने भी तुहाडे दिमाग विच थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट अंडरस्टैंड नथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव अबाउट इट. पावर इज विद इन यू. अगेन आई रिपीट, इट इज़ यू हू हैव टू मैनेज योर टाइम. इट इज़ हू हैव टू मैनेज योर डे. से ਜਿਹੜੇ भी ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स ਨੂੰ इस तरह आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, just try to balance it. Balance your state of mind by
getting consciously aware of your thoughts. ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ प्रेजेंट हो गया थॉट कित्थों आ रहा है दिस इज माई वर्क दिस हैज टू बी डन सो लेट मी डू द वर्क दिस इज द थिंग वेयर आई नीड टू टेक द एक्शन ओके लेट मी टेक द एक्शन सो गेट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ what you are doing what you are thinking so आज इस चीज की प्रैक्टिस करो and then share your experiences with me take care have a great day be balanced, be happy. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ